Swastiastu. Before we start, let me ask you something. Why do we often see development growing fast, but people feel more stressed, social conflict, and script, and the environment is slowly being damaged? My name is Otoni Halawa with Latin 018, and today I would like to share a philosophy from Bali that offers a real and profound solution to this problem. It is called Trihita Karana, three keys of well-being and harmony. Parayangan, relationship with God. Pabungan, social relationship with other people. And Palimahan, relationship with nature. Philosophy and origins. Definition and etymology. Trihita comes from Sanskrit and means three. Hita, happiness, well-being. Karana is cause, reason. A philosophy does age well-being and harmony and human life are achieved through three basic relationships. History 1966. His proposal at the Resonance Conference and the Bali Hindu community through committee held on November 11 at the Denpasar Consumer Campus. It formed the basic for sustainable development in Bali and recognize cultural heritage the mass big contest. Core konsep balance Trihita Karana ini menekankan pada pentingnya keseimbangan dalam tiga aspek hubungan. Jadi dari filosofi atau filsafat dan asal-usul Trihita Karana ini secara etimologi istilah Trihita Karana ini berasal dari bahasa Sanskerta. Tri berarti tiga, hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana adalah sebab atau penyebab. Jadi konsep ini resmi diperkenalkan pada tahun 1966 dalam konferensi wilayah Komite Perjuangan Masyarakat Hindu Bali di Denpasar. Jadi Trihita Karana menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di Bali. Parayangan or relationship with God. Parayangan is the first and most sexual principle in Trihita Karana, describing the harmonious relationship between human and God, or Ida Sanghai Widi Wasa. Practice, worship, and prayer, plural, punya, and Tirthayata, Trisandhya. Core concept connects spirit, maintains spiritual balance with God to receive His protection and love. Mutual care, a mutual supportive relationship with God through prayer and worship of gratitude. Jadi perangan itu merupakan suatu prinsip utama dan paling fundamental dalam Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, yang dalam konteks Hindu Bali disebut Ida Sang Hyang Widiwasa. Hubungan ini diwujudkan melalui persembahyangan atau ibadah, pelaksanaan yatya, trida satya atau 2-3 kali sehari. Punya memberikan atau memberi dengan tulus, tirtayata atau perjalanan suci. Jadi menjaga kesucian dan kebersihan pura. Parayangan itu membentuk kesadaran spiritual sehingga manusia hidup dengan rasa syukur, etika, dan tanggung jawab moral. Pabungan or social relationship. Pabungan is the second principle of Trihita Karana, which describes harmonious social relationship between people. Core value, mutual respect and appreciation. Second, mutual love and affinities between people. Mutual care, providing guidance and education. Application in their life, mutual cooperative, communicative politely and respectfully, helping each other in celebration such as wedding this and that. Promotion social justice and reduce inequality. Jadi pabungan ini prinsip yang kedua yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Nilai utama pabungan meliputi saling asa, saling belajar dan menghargai, saling asih, saling mengasihi, saling asuh atau saling membimbing dan menjaga. Jadi penerapan pabungan tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, toleransi, komunikasi yang baik, serta solidaritas sosial dalam peristiwa kehidupan masyarakat. Jadi pabungan ini menjadi dasar atau fondasi terciptanya masyarakat yang rukun, damai, dan adil. Palimahan, relationship with nature.
Pelemahan is the key principle of Trita Karana, which refers to the harmonious relationship between human and nature. This principle encompasses environmental protection, a wise use of natural resources, and sustainability for future generations. Pelemahan values maintaining balance with nature, wise use of natural resources, protection ecosystem and biodiversity, efficiency the spiritual value of nature. Traditional Subak irrigation system. Subak is in traditional balance in irrigation system, they experience fear the application Pelemahan in everyday life. A UNESCO World Heritage integrated between cultural knowledge and ecological balance, fair and influence management of federal resources, to promote sustainable agriculture in Bali. Jadi Pelemahan ini merupakan prinsip ketiga yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Dalam Trita Karana, alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga, bukan dieksplorasi secara berlebih. Prinsip ini mengajarkan perlindungan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Contoh konkretnya tadi adalah sistem irigasi Subak di Bali yang telah diakui sebagai warisan budaya di dunia UNESCO karena mampu menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan spiritual. Application in daily life. Perayangan daily worship and offering. Worship and offering or yadya punya or and pain offering. Tirtayata or holy journey. Ye reality the three sandra prayer 3 times a day. Pabungan reciting the three satya prayer 3 times a day. Mutual cooperative, community cooperative, respect and mutual respect, assisting the celebration such as wedding, feasts, funerals. Pelemahan, nature conversation, protection and clearing environment, wise use of natural resources, preserve the nature Subak irrigation system, prevention environmental damage and protection forest and wildlife. Jadi Trita Karana bukan hanya sebuah konsep yang teoritis, melainkan dapat diterapkan atau realita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perayangan ini berdoa, bersyukur, menjalankan ibadah, pawongan gotong royong, saling menghormati, peduli terhadap sesama, Pelemahan menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan alam dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Jadi setiap tindakan kecil dilakukan secara sadar mencerminkan nilai-nilai dari Trita Karana. A sustainable development framework. Trita Karana provides a comprehensive framework for sustainable development by integrating economic development, social balance, environmental support. Ecoterms based on Trita Karana values, protection natural heritage, local economic opportunity. Organic farming, UNESCO Subak irrigation system, sustainable agriculture, improved food security. Cultural heritage, protection of heritage, exchange aesthetic value, and building local identity. Beneath K, the integrity of Trita Karana in sustainable development contributed to social inequality, social justice, improving welfare. Jadi kerangka dalam pengembangan berkelanjutan ini Trita Karana sangat berperan penting. Jadi konsepnya ini diterapkan dalam ekowisata berbasis budaya, pertanian organik, dan sistem Subak. Jadi pelestarian lokal budaya dan kearifan lokalnya. Tujuannya untuk menciptakan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosialnya, dan kelestarian lingkungannya. Next, modern challenge. Globalisasi, profit investment, urbanisasi, and individual. Jadi critical challenge conflict between economic interest and cultural or environmental confrontation, loss of understanding of Trita Karana philosophy among the youngest generation, neglect of the principle of balance in decision making, communication of spiritual and cultural value. Jadi di era globalisasinya dan modernisasi ini, Trita Karana menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utamanya meliputi meningkatkan gaya hidup konsumtif dan individualistiknya, urbanisasi yang melemahkan ikatan sosial, tekanan investasi dan pariwisata massa terhadap lingkungan, keberhasilan nilai budaya dan spiritual. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian nilai Trita Karana. Universal relevance atau relevansi universal. Trita Karana offers holistic solution to modern social and environmental problem outside the context of Balinese culture, social cohesion, environmental sustainability, spiritual balance, global implementation, education, urban planning, and agriculture. Jadi Trita Karana ini memiliki relevansi universal, tidak hanya terbatas pada masyarakat Bali saja.
Jadi nilai ini kadang-kadang memperkuat hubungan sosialnya, menjawab krisis lingkungannya, menjaga keseimbangan spiritual manusianya. Jadi kesetaraan sejati itu hanya dapat dicapai jika manusia hidup selaras dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan dengan alamnya. Trita Karana remains as the true well-being in its jubilance and key aspect of life, spiritual, social, and environmental. To conclude, program without balance lead to destruction, without value lead to empty. Trita Karana teaching us the real happiness is creating when humans live in harmony with God, with others, and with nature. If we can practice that still do, we are not only building a better world, but become better human beings. Thank you for your attention.